Hi guys, welcome ulit sa YouTube channel natin. Now, yun nga, tatapusin natin tong, this is actually a part 2 sa approximate analysis of these building frames from the lateral loads. Now, itong part 2 na to, ang method naman na gagamitin natin is cantilever method. Okay? So anyway, ang part 1, actually nasa, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba. So, yun yung portal method. Okay? So anyway, hindi naman necessary na alam mo yung portal method to learn the cantilever method kasi iba naman talaga sila. Okay? But meron lang silang the same na mga assumptions, but you can actually learn cantilever method without knowing yung portal method. Okay? So, depende na sa'yo kung ano yung titingnan mo. But anyway, sa video na to guys, magbibigay ako ng counting concepts. Okay? And then, yun nga, meron tayong mga assumptions. And then, of course, yung pinakagusto nyo is yung example problem. Okay? So, anyway, I hope makatulong ako. Same pa din, I'll try to create the video addressing my students sa CE361, sa Theory of Structures namin. And yun nga, I hope makatulong ako sa ibang nagtitake din ng online classes. So don't forget guys to like the video and of course subscribe if ever nakatulong din ako sa inyo. Mas marami kasing likes or mas maraming comments, mas mare-recommend kasi ni YouTube para sa ibang mga viewers natin. Okay? So yan lang and yeah, let's start. So, same pa din guys, last time from the, portal method. So, from the name itself ng portal, we try to analyze the frame as series of portals. Now, dito naman sa cantilever method guys, from the name itself then, cantilever. Okay, so we will actually try to analyze the beam as a cantilever, the frame as a cantilever beam. Okay, a long and slender cantilever beam. So, ano yung mangyayari guys? Ano yung nasa cantilever beam? Now, anyway, pag meron ka kasing beam guys, pag meron kang beam, di ba, alam natin to? For example, ito na lang, meron kang cantilever beam. Yan, Now, this cantilever beam, by the way, cantilever beam yan nakatayo nga lang. Okay, so, kung nakahiga yan, parang ganito yan. Okay, ganyan. And then, ito yung lateral load P natin. Okay, so, yan. Yan. Okay? So anyway, naalala nyo pa, itong nasa ibaba, this is actually the stress distribution. Okay? Now, ano yung stress distribution na yan? That is actually caused by the lateral load. Now, this is actually a bending stress distribution. Okay? So, naalala nyo pa bending stress, diba? MC over I. Yun nga, diba? Linear. Naalala nyo pa, linear yung distribution natin sa bending stresses. Okay? With maximum sa outermost fiber. Di ba? Naalala nyo, MC over I. And then 0, okay? 0 sa neutral axis or the centroid of this sa section natin. Okay? So, same din dito, guys. When we try to analyze the frame, okay? Para lang itong cantilever beam. And then, sir, if this is actually a stress, sir, if stress to, ano yung makukuha namin dito? Kasi kailangan natin, last time kasi sa portal method, sir, ang meron ka, you have a shear at saka yung eggshell, di ba? Sa mga columns, okay? At saka sa girders natin, meron kang shear at saka eggshell. Now, dito guys, we are actually interested sa eggshell. Okay, now, kung sa portal method, okay, kung sa portal method, ang una mo masusolve is yung shear. Kasi nga, yung assumption natin doon sa portal method is yung shear sa gitna is twice the shear at the exterior. Dito is, yung una mo masusolve is yung eggshell forces sa column mo. Specifically doon sa internal hinges. Okay, so, ano yung mangyayari, sir? Now, ang stresses dito o yung forces dyan will vary linearly from the neutral axis, okay, or the center of the frame dito sa center sa column, okay, and then it will increase linearly, depende na nga lang. Na dito, itong part na to, this will be in tension, obviously, and then ito is in compression. I hope na naalala nyo pa yung tension at saka compression natin. So, again, if ever hindi, I think obvious man, tingnan nyo ito. Yan. If ever this is our base, di ba? And then, meron tayong load P dito. This will actually cause a bending moment, rotating the beam. Yan. Clockwise. Okay? So, to counteract that rotation, so meron tayo dito, meron tayong mga forces dito. So, this will actually compress. Okay? Tingnan nyo, na-compress yung side na to, yung right side ng beam. And then, ito naman is actually in tension. Okay? Yung left side ng beam. So, anyway, paano ba? I think mapapansin nyo naman siguro because of the lateral load. So if ever yung lateral load natin to the right, rotating clockwise, so ito yung orientation natin. Now, yung lateral load natin, baka kasi isipin nyo yung lateral load always lang na papunta doon. Depende yan sa figure ninyo. Okay? Pwede din na ilagay nila ang lateral load dito, depende na sa kanila. Sa
instructor niyo. So dapat alam niyo pa din kung saan yung tensile at saka yung compression side sa frame natin. Okay? So anyway guys, yun nga, ang makukuha natin una is yung axial forces. And then unlike kanina sa portal method guys na diretso na 2v plus v plus v is equal to the lateral loads, dito guys hindi. Kailangan pa natin mag-ratio and proportion. Kasi kung mapapansin nyo, this is just, by the way, equal triangle yan ha, di ba? Naalala nyo? Yung stress distribution natin dito sa beam na to, siguro gano'n na lang, yan, ganyan. Okay, so this is actually in, yun nga, tension, tapos dito naman is in compression. Okay? So, ang gagawin lang natin guys is we just need to solve, okay? Kailangan lang tayo mag-solve ng isa, ito. Kailangan lang tayo mag-solve, for example, ito yung stress dyan. Kailangan lang tayo mag-solve ng isang stress or isang axial. By the way, ang makukuha natin dyan, yung principle dito is yung stresses, di ba? But, yung stress natin, alam natin na stress is equals force over area. Now, we are interested sa force. But, pag meron tayong area ng mga columns, you can actually solve, yan. Pag meron kang area ng mga columns, you can actually just solve the force, no? Provided na nakuha natin yung stresses. Anyway, so yun nga, makukuha natin yung stresses natin o yung force natin. Kailangan lang natin ito. For example, ito lang. Pag nakuha natin ang stress dyan or ang force dyan, you can actually get the other forces. Okay, for example, ito. Dito na lang, I think mas maintindihan nyo to. Okay, for example, ito. Yan. Pag nakuha nyo itong ang axial force dito sa column na to, you can actually solve here. Ito, pwede mo ito i-solve. Just use ratio and proportion. Same din dito, masosolve mo to. Same din dito. So, isa lang. Basta nakasolve ka lang ng isa, then masosolve mo na lahat. Okay? So, I think mas madali na pag meron tayong example problems. So, anyway guys, ito pala yung assumptions natin para sa cantilever method. So, the cantilever method guys for analyzing fixed supported building frames requires the following assumptions. So, notice na yung assumption number 1 at saka yung assumption number 1 at saka yung assumption number 2 is just the same sa portal method natin. Again, explain ko na now. So, yun nga, meron tayong internal hinge. Okay, meron tayong hinge placed at the center of each girder or beam since this is assumed to be a point of zero moment. Likewise din sa columns natin, at the center of each columns, meron din tayong internal hinge, okay, or yung hinge natin. Now, yung third assumption natin, ito yung pinagkaiba ng portal method at saka sa cantilever method. Now, kung sa portal method, guys, yung assumption number 3 is about the shear, okay, of the columns. Dito, guys, we are interested sa axial, okay, axial stress sa column natin. So, the axial stress daw in a column is proportional to its distance from the centroid of the cross-sectional areas of the columns at a given floor level. Okay? Okay, and then since stress daw equals force per area, then in special case, the columns having an equal cross-sectional areas, the force in a column is proportional to the distance from the centroid of the column areas. Anyway guys, I think mas maintindihan nyo to pag meron tayong example problem. Okay, so let's proceed na lang sa example problem natin. Now, kung napansin nyo sa last time, I think tinuruan ko na kayo kung ano yung dapat i-consider first na mga ano yung dapat i-consider first sa frame natin, ano yung mga isosolve natin una. Anyway, uulitin ko na lang if ever hindi nyo pa napansin if ever hindi nyo pa napanood yung theory natin, yung portal method pala. Okay? So, punta tayo dito. Yan. So, example problem muna. Yan pala. So, ito yung example problem natin. Yan o. So, guys, by the way, itong cantilever method, guys, this is actually, maganda gamitin itong cantilever method, okay? Yung approximate method na to. If, number 1, yung frame mo, medyo mataas yung story. Kasi nga, okay lang to kahit mataas yung story natin. Yung portal frame kasi, I think, hindi na talaga exact, no? Hindi na malapit yung approximate natin if ever matataas yung stories. Now, likewise then, you can actually use the cantilever method pag iba-iba yung cross-section ng column mo. Kung napansin niyo last time, wala tayong binigay sa portal method, guys. Wala tayong areas na ibinigay sa column. Meaning, we assume that the columns have equal
cross-section. Okay, since dito, kung mapapansin nyo, hindi equal yung cross-section. Ito, 10 inch squared, ito 8, ito 6, ito 10 inch squared naman, hindi equal. Okay, meaning, hindi, mas maganda gamitin yung cantilever method dito. Same din, kasi kung mapapansin mo, yung length, no? Yung distances, yung bay natin yan, this is 20 feet, 15, at saka 25 feet. So, iba-iba din. So, maganda din gamitin yung cantilever method dito. So, first guys, gaya ng sabi ko, dapat alam nyo muna kung ano yung gagawin nyo ba, okay, to solve this frame. Notice na, ang tanong dito is, determine, approximately, the reactions at the base of the column of the frame shown. Same kanina, no? Okay, now, the columns are assumed to have equal cross-sectional areas. Uy, equal lang pala yung cross-sectional areas natin dito. The columns are assumed to have equal cross-sectional areas. Use the cantilever method of analysis. Check ko daw. Yan. Sorry guys, mali pala yung binigay ko na instruction. So, hindi equal ha yung cross-sectional areas ng columns natin. Okay? From the figure, no? Kung mapapansin nyo, yung column at L, ano yung column natin dito? Ano to? Yung column natin sa A, meron tayong 10 inch squared na area. Dito sa B, meron tayong 8 inch squared, 6 inch squared, at saka 10 inch squared. So, iba-iba yung areas yan, ha? Okay? Para mas magamit natin yung, yung para mas makita niyo ba kung paano mag-i-impact yung areas natin. Okay? So anyway, guys, if ever same lang yung area ng column niyo, you can just assume 1, okay? Just assume 1 square unit para sa area ng column. It won't matter kasi ma-cancel out man din. Ito hindi yan maka-cancel out kasi nga iba-iba yung areas natin. Okay? So, same pa din guys, gaya ng tinuro ko sa inyo last time sa portal method. Punta tayo dito. Yan. So, if ever you are asked, no, sa base, okay, sa reaction sa base, ito. Diyan, yan, at saka yan. Okay? So, I hope okay lang yung, yan. So, if ever you are asked sa reactions dito, now, the best way guys is to, yun nga, consider muna natin yung, lalagyan ko muna ng mga hinges. Yan, di ba? Now, naalala nyo yung sinabi ko? Okay, so, sa portal method, guys, ang una nyo makukuha, di ba, shear? Dito, guys, ang una nyo makukuha is axial loads. Axial forces dyan, dito, sa columns natin. So, ito yung dapat yung unang kunin yan. Yung mga axial forces dyan, sa columns ninyo. Okay? Di ba? Likewise, same din. Kaso nga lang sa portal method, mga shear yung kinuha natin. Okay, dito, kunin nyo muna yung mga axial forces. And then after nyan, okay, after nyan, ang i-consider natin is same na. Okay, same na, parang the same na lang sa cantilever method natin, sa portal method natin. Okay? So, ito yung i-consider mo, yung upper left or yung upper right. Okay, and then after nyan, consider the adjacent, okay, segments or adjacent sections kasi gagamit kasi tayo dito ng method of sections. Again guys, ulitin ko, the way ko kasi in-explain to, I'm assuming na nakita nyo na yung portal method. Okay, kasi dun sa portal method natin, detailed kasi dito, same lang talaga yung analysis natin sa portal method at saka sa cantilever method. Okay, pag meron tayong frame, except for that one assumption. Kasi yung kanina, shear yung nakuha natin dito, axial loads yung makukuha natin. And then after nun, the same na talaga. Okay, equilibrium equations, method of sections, summation of forces, vertical, horizontal, at saka moment, yun yung gagamitin natin. Anyway, yun nga, gaya ng sabi ko sa portal method, after ninyo ma-consider yung, after ninyo ma-solve na, no, yung mga reactions dito, yung axial at saka shear sa upper right and upper left, you can actually consider ito. Pwede mo nang i-consider to. Now, after mo ma-consider yan, okay, pwede mo nang i-consider to, yung last, para ma-solve mo yung reaction. Okay? So, dito guys, I think ito lang yung kukunin muna natin. Okay? So, anyway, nakita nyo naman yung example natin sa portal method. I think alam nyo na kung ano yung susunod na gagawin. Okay, for now, yung reaction lang sa A yung kukunin natin, ha? Yung reaction na lang sa A. Yung reaction sa B, C, and D, kayo na yung bahala na kumuha nun. Anyway, you can just, sa mga students ko, pwede kayong humingi sa akin ng answer key para makita nyo yung kung tama ba yung sagot ninyo sa B, C, and D. Okay? Anyway, I think gagawin na lang natin to as, paano ba to? Gagawin na natin to guys as plate para sa cantilever method. So, wait na lang kayo sa instructions ko. Babaguhin ko na lang yung mga lateral loads para hindi kayo same ng given. Okay? So, yeah, let's start guys. So, same pa din. Balik tayo. Same pa din guys. Ang gagawin natin is to solve. Okay? Solve natin muna yung axial loads. Okay? So, ano yung gagawin ko nga? Hahatiin ko muna yung, yan, hahatiin ko muna yung
frame ko. So, siguro, same pa din, ating method of sections, guys. So, I'll try to consider yung section na yan. Okay? So, pag i-consider ko yung section na yan, bali, ito yung mangyayari. Ano ba yun? Yan, no? Ganyan. So, tama ba to? So, again, guys, sorry, hindi yan drawn to scale. Mali pala yung, tatlo pala yung bay natin dito. Yan. Again, guys, hindi yan drawn to scale. Connect ko muna. So, nandito pala. Ay, mali. Sandali. Yung drawing natin parang ganito. Okay. Ganyan pala. Yan. So, this is 20 feet. Yan. And then this is 15 feet. Okay. And then this is actually 25 feet. Now, yung height ng columns natin is just equal to 12 feet at saka 16. So, ito, 12 pa din to. Okay. But dito, 16. So, 8 feet na lang to. Kasi nga, hinati natin sa gitna. Okay. So, hinati natin to dito. Yan. Sa internal hinge. Yan yung mga internal hinge natin. Okay? So, anyway, hinati natin dyan kasi nga wala tayong moments dito. Again, kung... kalimutan ko yung lateral load. Ano yung lateral load natin? 8 kips. Yan, 8 kips. Tapos yung isa, ano yung isa? 10 kips. Yan. Tama, no? Yeah. So, again, guys, kung portal method pa sana to, ito yung makukuha natin. Diba? Shear. Yan yung shear na makukuha natin sana. And then, if ever portal, diba? Naalala nyo, this is 2V, and then this will be V. Diba? Then you can easily solve for yung mga shear. So, equate nyo lang, 8 plus K is equals, 6V. So, makukuha nyo yung V. Makukuha nyo na agad yung shear. But, hindi ito portal method. So, ang makukuha natin, guys, is, yan. Mga eggshell. Okay? Eggshell forces. Now, this is very important, guys. Dapat, dito pa lang, tama na yung assumption ninyo. Okay? Kung upward ba or downward yung eggshell forces natin. Kasi unlike last time na sa shear, obviously, yung assumption natin sa direction, no? Sa shear natin is opposite sa lateral load. Na ngayon, hindi natin alam kung ano yung direction ng eggshell natin. Okay? Hindi naman pwede na lahat yan pag ganun, pataas lang. Okay? Hindi pwede. So, again, guys, di ba, meron tayong tension part, meron tayong compression part. Okay? So, first guys, I'll just assume na yung centroid, kailangan kasi natin yung centroid. Okay? Yung centroid ng column natin, okay, yung ng section na yan, okay, or sa column na to ba, ito. Diba? Meron ito man yung columns natin yan, meron tayong columns dyan, yan. Meron tayong columns dyan, meron tayong column din dito. Now, ang centroid ng areas ng columns na yan, yung 4 na columns na yan, is nandito. Siguro nandito lang yan. Okay, nandyan. Okay? Now, yung nasa left, okay, yung nasa left ng columns na yan, meaning, ito, at saka ito, yung nasa left, that is actually in tension. Bakit? Kasi, nahila kasi niya. Okay, para kasi, di ba, yung bending moment, okay, yung moment caused by the lateral loads is actually rotating the frame or the section, okay, clockwise, di ba? Ganon. Clockwise. So, kailangan natin ng counterclockwise reaction. Paano natin yun? Paano natin gagawin yan? So, magagawa natin yan pag yung reaction natin is ganito. Tingnan nyo. Di ba? Pag ganyan. Tingnan nyo. Okay? Okay? Considering this point O, tawagin natin yan point O. Considering that point O, yung reactions natin dyan or yung mga axial forces dyan is actually rotating, no? Counterclockwise to counteract the lateral loads that's rotating the section, no? Clockwise. Okay? So, importante nga na dapat dito pa lang, guys, tama na yung assumption mo. Okay? Dapat tama na yung assumption mo. So, ang technique lang dyan is hanapin mo muna yung neutral axis. Ito yung neutral axis natin yan. Okay? Hanapin mo muna yung neutral axis sa areas ng column. Again, areas ng column, hindi yung neutral axis talaga ng frame. Areas ng column. And then after nyan, okay, pwede mo na i-consider yung left at saka yung right. Okay, and then yung left must be, ito, pababa, tapos yung right, pataas. Kasi nga, dapat counterclockwise yung rotation ng reactions natin dyan. Anyway, I'll just assume muna, and then obvious naman siguro, no, na yung centroid
is somewhere between dito, nandyan lang, somewhere dyan. Okay? So, let's just check daw kung tama ba yung assumption natin. So, we need to solve, guys. I-solve muna natin kung saan yung centroid. Kaya ito yung, tingnan nyo. Yan o. Kaya ito yun. Okay? So, dito nag-assume siya na nandyan. But, hindi natin alam. Now, this is actually, yan, tinawag niyang barred X. Now, naalala nyo pa, how can we solve for the centroid? Now, dito, di ba? Di ba, before ng theory, meron kayong statics. Di ba, naalala nyo? Dapat sa statics, tinuruan na kayo kung paano kunin yung centroids. Okay? So, kaya, importante yung mga prerequisites. Likewise, itong cantilever method natin is actually a prerequisite. Itong theory is a prerequisite sa earthquake engineering na subject ninyo. Meaning, itong cantilever method at saka yung portal method will be used later on sa earthquake engineering ninyo. Gaya nga nasabi ko sa portal frame na video. And then, if ever nakapasa kayo dito sa theory of structures, and then napunta kayo doon sa earthquake engineering, kasi nga nakapasa na kayo, tapos hindi nyo pala alam, okay, kung paano isosolve to, yung frame natin approximately, no, using portal at saka cantilever, mahirapan kayo. Kasi doon sa earthquake engineering, hindi na kayo tuturuan kung paano isosolve ang frame na to. Ano yung ituturo niya? Ituturo ng instructor ninyo kung paano kukunin itong, paano kukunin yung 8 kips at saka 10 kips. Yan yung ituturo niya. Paano nyo kukunin? Saan kaya ito kukunin? Hindi ba kayo nagtataka? No? Saan kaya yan kukunin? Di ba? Yan yung ituturo ng instructor ninyo. Now, itong 8 kips at saka 10 kips, this is actually from the base shear dito. Assume tayo na seismic loads to. This is actually from the seismic base shear dito sa baba. And then, pwede siguro na natuturuan din niya kayo kung paano nyo kukunin yung base shear talaga sa ibaba. Okay? But I think, yung seismic base shear, pwede ata. So, ang ituturo niya is ito, paano kukunin yung seismic base shear, and then paano i-distribute yung seismic base shear dito sa stories natin as lateral loads. And then, ang pag-analyze ito, hindi niya kayo tuturuan. Siguro, i-review na lang. Okay? But yung detailed na pagturo, dapat sa akin na yan. Okay? Yung theory of structures. And then, after nun, sa earthquake engineering, review na lang yung gagawin niyo. Likewise, hindi ko kayo tuturuan kung paano kukunin yung centroid. Kasi dapat, alam niyo na kung paano kukunin yung centroids. Kasi napunta kasi kayo sa theory of structures, di ba? So, dapat alam niyo na paano kunin yung centroids. Anyway, I hope naalala niyo, meron tayong Varignon's theorem, di ba? Yung moment ng resultant is equal to the moment of the components. Okay, so yan yung gagawin natin. So in this case, actually hindi naman talaga moment, no, yung mga product ng areas, okay? Areas and the parang moment arms natin. Okay, so let's try to solve. Transfer ko muna to. Okay? Okay, transfer ko muna ha. Ay siguro ito na lang, area 1, tawagin ko lang to, area 1. Area 2, area 3, at saka area 4. Sandali. Ganito na lang. 1, para hindi tayo mahirapan. 2, 3, and then 4. Okay, yung area 1 natin is actually 10. Yung area 2 is 8. Yung area 3 is 6. Yung area 4 is 10. Tapos yung distances nila is 20. Okay, 20 feet. 15. Okay, at saka 25. Now, depende na sa iyo guys kung saan magsisimula yung barred X mo. Pwede siguro nandito yung barred X mo. Yan, ito lang yung barred X. Pwede. Or pwede dito din. Depende na sa iyo. But, yung typical na ginagawa natin is from the leftmost talaga. Okay, so dito na lang yung barred X. Yan. So, barred X, magsisimula tayo dito. And then, siguro, no, from the figure, siguro nandito yung centroid yan. Nandyan siguro yung centroid. Okay? So, ito yun. Yan. Sorry. By the way, centroid lang. Hindi centroid talaga ng 2D, ha? One-dimensional lang yung figure natin dyan. Okay? So, centroid lang at X lang. Hindi tayo interesado sa centroid sa Y. Sa X lang. Okay? So, barred X lang yung hinahanap natin. Yan. Now, to solve for barred X, same pa din. Area total. Naalala nyo, Varignon's theorem. Area total. Okay, tapos barred X is equal to yan, area 1y1, area 1x1 plus area 2x2, yan, and then plus area 3x3, okay, x3, and then plus area 4x4.
Okay? So, first, let's try to solve for the area total. Lalagay ko na dito, no? Ano yung total natin? 10 plus 8, 18 plus 6, 24 plus 10, 34. So, 34. Okay? Barred x, which is yan yung unknown, must be equal to, ano yung area 1? 10. Okay? By the way, this is area 1, ha? Ito yung area 1, 2, 3, and 4. Okay? So, yan yung areas natin. Okay? So, 10 and then yung x1 is actually the distance from area 1 to the reference point. Now, yung reference point natin is nandito din actually. So, yung x1 natin is actually just equal to 0. Okay? Now, plus, ba't nawala? Yung area 2, x2. Wala. Yung area 2 natin is 8, no? 8 inch square. So, 8. And then yung x2 is the distance from area 2 to our point of, yan, yung origin natin. So, that's 20, no? And then plus, area 3 is 6. X3 natin is the distance from 6, ito, here, hanggang dyan sa point of yung origin natin. So, 20 plus 15, 35. Okay, and then last is plus. Ang area 4 natin is 10, but the distance is 20 plus 15, that's 35 plus 25, so 60. Tama ba? Tama, 60. Okay, so 60. So with that, you can actually get your barred x. Okay, check na natin yung barred x natin. Paano ba to? 34 x, that must be equal to 10 times 0 or 0. Lalagay ko na lang 10 times 0 plus 8 times 20 plus 6 times 35 plus 10 times 60. So, ano yung sagot natin dito? Yan, 28.553 na lang. 28.53. So, 28.53. Okay? Feet. So, with that, I think okay lang, no? Hindi siya lumagpas. Hindi siya below 20. Hindi din siya greater than 35. So, tama yung assumption natin na yung centroid niya is actually somewhere between yung column B and C. So, okay lang tong assumption natin kanina. Ito. So, I think safe tayo dito. Okay, so ano ibig yung sabihin safe, sir, na ito, okay, this is actually going down. Yung dalawang yan going down and then ito going up. Okay guys, so with this, you can now solve for the axial forces. Now, naalala nyo yung sinabi ko na kailangan lang natin ng isang force dyan para makuha natin yung ibang, okay? Kailangan lang natin ng isang force dyan para makuha natin yung ibang forces. So, depende na sa inyo guys kung ano yung una mong kukunin. Now, ako, ang una kong kukunin is ito lang, ito. Tawagin ko tong axial sa E, kaya AE. Okay? Yung shear sa E naman is nandito. Yan, that is actually VE. Okay, now, depende sa iyo kung ano yung tawag mo dyan. Yung ibang books, EY at saka EX. Kasi, kaso ako, gusto ko kasi na ma-identify niyo kung ano yung axial at saka ano yung shear. Kaya, yan yung ginagamit ko. Malaking A, tapos subscript yung point. Anyway, depende na sa iyo. As long as same lang tayo ng sagot. Okay, so if that is AA, dapat ito, this is also AF, yan, AG. Okay, and then this is actually AH. Okay? So, kailangan ko lang guys ng isa. Now, halimbawa, ito yung nasolve ko ng AE. So, pag nasolve ko ang AE guys, kaya kong isolve yung iba. Okay? So, buburahin ko muna to. Ang gagawin ko guys is actually ganito. I will try to solve for AF, AG, and AH as a function of AE. Anong ibig mo sabihin, sir? So, ganito ang gagawin natin. Let's try to solve for the AF, AG, and AH using ratio and proportion. Okay, so, ano nga ulit yun? Yung sinabi ko kanina, yung third assumption natin. Yung third assumption, sinabi na ang stresses daw is actually linear. Again, ulitin ko, stresses ang linear, hindi forces. Now, linear lang ang forces pag same ang area. Now, in this case, sa problem na to, hindi the same yung area, kaya yung stresses lang ang linear. Anyway, paano ba to? If this is AE, okay, so, sandali lang ha. Okay, so ito, this is actually my AF. Yan. And then ito, this is my AG. Okay, and then ito, this is my AH. Okay? Now, likewise, since we'll be using triangles, guys, kailangan natin yung basis ng
triangles natin. So, itong distance na to, nakuha natin to kanina. Sandali. Yan. Itong distance na to from here hanggang sa neutral axis, nakuha natin yan. That is actually our bald x, which is equal to 28.53 feet. Now, ito, from here, so column A to B, that is actually 20 feet. Okay? So, meaning, ito, from B to C, from B to the neutral axis is actually 8.53. So, saan galing yan? That's just equal to, 28.53 minus 20. Now, itong nasa kabila, ito, that is actually 15 minus 8.53. Kasi the column from B to C is 15, di ba? So, 15 minus 8.53. Ano yan? 6.47. So, 6.47. So, itong kabila is actually 25. So, ang distance from the neutral axis hanggang dito is 25 plus 6.47. So, that is 31.47. Okay? So, since meron na tayo niyan, guys, we can now solve for our forces, AF and AE. Again, half forces yung hinahanap natin. Yung linear lang is actually yung stresses. So, let's try to solve daw. Ano yung stress sa AE? Yung stress sa AE, guys, is simply equal to AE, di ba, over the area sa AE. Ano yung area sa AE? Ano nga ulit yung area sa AE? Ano ba ulit yun? Yan, 10 inch squared. Okay? So, ano yun? Stresses tayo ha. So, ang stress, again, ang stress sa A, okay, ganito na lang. Stress at A, okay, over 28.53. Yan, stress sa A over 28.53 must be equal, yan, must be equal. Ito kasi yun yung triangle natin, yan. Yan yung triangle natin. So, the stress at A over 28.53 must be equal to the stress at F, okay? Stress sa F, dapat sana, stresses yung nilagay ko dyan. Hindi yung forces. Anyway, stress sa F over 8.53. Now, to make this easier, palitan lang natin agad yung stresses. Instead of stresses, gawin lang natin yung forces. Ano yung forces natin dyan? AE, di ba? Ano yung stress sa E? That is actually force over area. Okay, so force is AE. Yan. AE, divide that by the area. Ano yung area ng AE? 10, di ba? 10 inch squared. So, i-divide ko to by 10. Okay? Likewise, dito din, ano yung force sa AF? AF, ano yung area ng AF? That is actually 8 inch squared. So, this is actually 8. Yan. So, with this, guys, you can actually solve AF. No? Pwede mo masolve ang AF in terms of AE. So, parang ganito lang yan sa calculator, no? So, check natin. Sandali. I think mas maganda pa ganito. Paano ba natin to gagawin? Ay, tama. So, 1 over 10. Okay, 1 over 10. Sorry. 1 over 10. Over, 28.53. Okay. And then, multiply that by, okay, or i-equate na lang natin para hindi kayo mahirapan. Equal to, x, kasi yung AF kasi yung hinahanap natin. Over 8 times 8.53. Yan. Okay? So, check nyo ha. I hope okay tayo. We are actually solving for AF as a function of AE. So, pwede natin isolve yung X. Yung AF yung hinahanap natin. Just ilagay nyo lang na 1 yung AE. Okay? So, shift solve natin. Yan. 0.2391. Okay? So, meaning, AF is actually equal to 0.239. 239 na lang siguro. 239 AE. Okay? So, ito yung gusto kong mangyari yan. Meron akong AF as a function of AE. So, ilalagay ko dito sa AF. Ito. Buburahin ko to. This is actually 0.239 AE. Yan. Okay, now, I will try to solve for AG. So, to solve for AG, buburahin ko to ha. So, to solve for AG, guys, same pa din. Okay? Ang stress sa AE, ano yung stress sa AE? Force AE divided by area na 10. Okay? Divided by, ito. Yan. So, yung distance na yan, this is actually 28.53. That must be equal to, so, tanggalin ko lang dapat to, no? Hindi to dapat forces, stresses, dapat to stress sa H. Mali, no? Dapat sana stresses yan. Stress sa G. Yan. Stress sa E, sorry.
And then, mahirapan na kasi yan. Stress sa F. So, ano yung stress sa G, guys? So, ang stress sa G is simply equal to AG, okay, divide by area G. Ano yung area ng G? Check na natin dito sa figure natin. Ang area ng G is 6. Divide ko by 6. Okay? And then, over, ano yung base natin sa triangle? Ano yung base na yan? 6.47. Again, itong ratio na to, this is actually from the triangle, itong malaking triangle, okay, yung nasa kabila. And then itong ratio na to, that is actually from this small triangle. Okay? So I hope okay tayo dyan. Now with this, you can actually solve AG sa calculator ninyo. Just assume AA as 1. So same pa din guys, gagawin natin is ganito. Same pa din 1 over 10. So this is instead of x over 8, magiging x over 6 na lang to. And then divide that by 6.47. Okay? 6.47. Yan. So shift solve ko, makukuha ko na ang AG. So AG is simply equal to 0.136. Yan, 0.136 AE. Okay? So ilalagay ko to dito sa itaas, 0.136 AE. 0.136 AE. Yan. Okay, now, yung last is yung AH, di ba? So, yung AH, buburahin ko na lang to. Okay, same pa din, but this time, yung triangle, guys, na gagamitin natin is itong malaki yan. Okay? So, ano yung stress, guys? Ano yung stress sa H? Ang stress sa H, guys, is simply equal to AH over area sa H. Ano yung area sa H? Balik tayo dito. Area sa H is 10 inch squared. So, 10 yan. 10. Yan, 10. Now, divide that by, ito, yung triangle. Ito kasi yung triangle natin na kinukonsider. Okay, yung height, which is AH. Stress sa H, divide by the base na 31.47. Okay, now with this, guys, you can actually solve AH. Okay, so solve na natin yung AH. Sorry. Dapat hindi ko na lang. So anyway, 1 over 10 over 28.53. Then that must be equal to 1 over 10. X over 10 pala kasi hinahanap natin yung AH. X over 10 over 31.47. Okay? So masasolve natin yung AH which is 1.103 AE. Yan. Okay? So this will be 1.103 AE. Okay? So ito na 'yun. Okay? So yan. Yan na yung relationship ng mga axial forces natin dyan. So anyway guys, buburahin ko muna to. Okay? So anyway, meron kayong pause na lang yung video siguro no para makita niyo yung solution. But buburahin ko muna to para sa next natin na solution. Na kung mapapansin nyo, meron na tayo nito. Last time kasi, ang meron tayo sa portal is yung V, 2V at saka yung V. Okay, yung 2V nasa gitna, yung V yung nasa exterior. Na kung mapapansin nyo, medyo mahirap yung cantilever method. Okay, kasi sa cantilever method, hindi madaling kunin itong mga relationship na to, AE. Yan yung AE, mga AE na yan. Nahirapan tayo kumuha niyan, di ba? Ang ginawa natin is sinolve pa natin yung nag-ratio and proportion pa tayo para sa mga stresses. Okay? So anyway, once meron na tayo niyan, kung last time sa portal method, di ba nag-sum up lang tayo ng forces horizontal para ma-solve natin yung shear. Now dito guys, hindi ka pwedeng mag-sum up ng forces vertical kasi ang forces vertical mo, mga axial forces lang. Wala kang ibang forces vertical. So, hindi mo masosolve yung AE. So, ang gagawin natin guys is ganito. We will try to sum up moments at point O. Dito, dyan, sa point na to. We will try to sum up moments at point O. Ito yan na yung nasa center, point O. So, clockwise is equals counterclockwise. Okay? So kailangan ko pala yung distances na to, no? So, ano nga ulit to? 8.53. Ito is 6.47, di ba? And then ito, nakuha natin to kanina, 31 kasi 25 kasi ito. Yan, 25 kasi yan. So this is 31.47 and then ito, this is actually 20 lang to. Okay, so ito, this is actually 28.53.
Okay, so anyway guys, I will try to sum up moments. So, paano ba to? Dito lang sa baba. Summation of moments at O is equal to 0. Clockwise is equals counterclockwise. Now, from our figure, from our section, ano yung mga clockwise moments? Obviously, the clockwise moments, di ba sinabi ko kanina, yung lateral loads. So, yung 8 kips will rotate, no, clockwise with respect to point O dito. Yan, sa point O natin. With respect to our point O, with a moment arm of 12 plus 8. Ano yan? 20. Tama, 20 ang moment arm ng 8 kips. Yung 10 naman, ang moment arm niya is 8 lang. Okay? So, 8 times 20. Okay, so 8 times 20 plus 10 times 8. Saan galing yan? Dito yan ha? Yan o. Sa 8 kips ito. At saka sa 10 kips. Yan ha. And then yung moment arm nila from point O dito sa gitna is 20 at saka 8. Okay? So again guys ha, dito tayo nag-moment ha, dito. Sa intersection between the neutral axis. Okay? Yung neutral axis na yan at saka itong sakat. Okay? Diyan tayo nag-moment. So anyway, ang counterclockwise moment guys is yung mga axial forces natin. So this must be equal to, number 1 is yung AE. Ano yung moment arm ng AE? 28 point, AE. And then yung moment arm niya is 28.53. And then plus, ano yung moment arm ng AF? That's 8.53. Ano yung AF guys? 0.239 AE. Yan, di ba? And then plus, okay, ano yung AG? That's actually 0.136 AE. Okay, uy, yung moment arm pala. Nakalimutan ko. Ano yung moment arm ng AF guys? That is actually 8.53. Okay, and then plus, dito ko na lang ilalagay sa ibaba. Hindi na kasi kasya. Yan, plus, yung isa, 0.136 AE. Now, ano yung moment arm ng 0.136? That is actually 6.47. Yan. And then yung last guys is yung 1.103 AE with a moment arm na 31.47. Again, nag-moment ako guys dito. Diyan. So, yan yung moment arm natin. Okay? So, I think okay na tayo dyan. Notice guys na isa na lang yung unknown mo, which is AE na lang, di ba? AE na lang yung unknown. So, try natin i-solve yung AE. So, check down natin dito. 8 times 20. Ano yan? Plus 10. 10, no? Ay, sorry. 10 times 8 equal to X. Medyo mataas, no? 28.53. Okay, and then plus 0.239x and then times 8.53. Okay, and then plus 0.136x. Moment arm is 6.47. Okay, and then plus 1.103x. Moment arm is 31.47. Okay, so shift solve natin guys. Di ba? So, meaning, ang AE pala natin is actually 3.627. Okay, so ang AE guys, ulitin ko, is 3.627. So, yan, nasolve na natin yung AE. Okay, AE is 3.627. So, masosolve na natin yung iba guys. Okay, yung AF, AG, at saka AH. Okay, so i-transfer ko na lang dito sa ibaba para mas maganda tingnan. Bakit ang liit ng drawing? Sorry. So, bali, ganito na yung makukuha natin. Di ba ganyan man, no? Okay. So, sorry, dapat putol to dito. Okay. So, meron tayong tensile force dito na, ano yun? 3.627. So, this is 3.627. Ito naman, meron tayo ditong 0.239 AE, di ba? From our figure dito, di ba? 0.239 AE. So, what is 0.239 of
3.627. So, answer times 0.239. Okay, ano yan? 0.866, di ba? Or 0.867. Depende na sa inyo kung ano yung gagamitin niyo. Okay, so akin, 0.867 kips. And then next, saan na tayo doon? Balik tayo sa x. Ano yung x natin yan, no? 3.627. So, 3.627, ito, no? Nakuha natin to. So, ano ba to? 0.136, no? 0.136. So, 0.136 sa 3.627. Yan. So, that is actually 0.49493. So, 0.493. And then, yung last is yung nasa itaas. Ano yung nasa itaas, guys? Yung nasa AH, that's 1.103. So, 1.103 times 3.627. So, or 4. Okay, so 4 na lang ilagay natin or 4.01. Depende na sa inyo kung ano yung ilalagay nyo. So, ako 4.001 na lang. Okay? Now, to check guys kung tama ba, you can actually sum up forces vertical. So, dapat equal lang yan. Tingnan nyo, yung downward forces 3.627 plus 0.867. Ano yan? 4.494. So, dapat same lang tayo dito. So, 4.001 plus 0.493. Diba? 4.494. So, tama yung sagot natin. Anyway, so I think okay man lang. So, once meron tayo niyan, guys, pwede na. Okay? So, again, nakuha na natin to. Ang susunod natin kukunin, guys, is same din. Ito din. Yung nandito na naman. Okay? Yung nandito na naman. Yan. So, ang maganda dito, guys, is pwede natin gamitin yung ratio natin kanina to solve for the forces dito sa itaas. Wala kasing nagbago. Same lang kasi yung mga ratio nila. Okay? So, bale, ganito ha. I'll try to solve for the axial forces dyan sa itaas. Okay? So, isosolve natin. So, bale, parang ganito yung nasa itaas, no? Sandali ha. Ay, sorry. Tama. Okay lang yan, ganyan. Okay, so, yan, no? So, ano yung length nito? So, meron tayong force na 8. Ano yung force natin? Ulit dito. So, ang force natin is 8 kips. So, 8 kips dyan. And then, yung length natin is, since kalahati, no? 12 feet. So, kalahati ng 12, that's actually 6. Okay, so, this is, sorry. Yan, 6 feet to. Okay, so ito, same pa din guys, yung assumption natin. Uy, ano yung mga letters dito? L, M, N, O. Okay, so L, M, N, O. Okay, so don't worry guys, hindi na tayo magre-ratio and proportion pa. We can actually just use yung mga values natin kanina kasi same lang sila ng location ng columns natin. So, anyway, ito pababa din to, di ba? And then ito pataas. Yan. And then dyan, that is actually pataas din. Okay? So, ano nga ulit to? This is actually now my AL. Okay? So, if this is my AL, guys, ito, this is 0.239 AL. Naalala nyo pa? Tama ba? 0.239 AL. Check na natin. 0.239. Tama. 0.239 at saka 0.136. So, meaning, ito naman is actually 0.136 AL. Okay? Likewise, dito is 1.103 AL. Okay? So, after nyan, guys, naalala nyo pa, nandito yung location ng centroid, di ba? Or yung ng neutral axis natin. So, we can just sum up moments at point, same pa din, tawagin natin na point O dyan. So, same pa din, ano nga yung mga distances natin? Ito from dyan. So, this is actually 8.53. Tama ba ulit yan? 8.53 ba? Or 8.43. Nakalimutan ko na. Tama, 8.53. So, that is 8.53. Ito, this is actually 28.53. Na ito, yung distance na to, this is actually 6.47. And then, yung distance from here to here, this is actually 31.47. Okay? So, sum up ako guys ng moments sa O. Same last time, di ba? So, summation O, dito lang sa baba. Summation of moments sa O, guys, is equal to 0. Clockwise is equals
counterclockwise. So same pa din, ang nagko-cause no ng clockwise rotation is yung load natin, which is 8 kips. 8 multiplied by the moment arm. Ano yung moment arm ng 8 kips with respect to point O? That is actually equal to 6. So 6 to. Yan. And then yan lang ata yung clockwise rotation, no? Okay, sa figure namin sa section natin. So that must be equal, yan, to the counterclockwise rotations which are caused, no, by our load. So this is AL. Okay, yung AL, moment arm niya is 28.53. Yan. Plus, same pa din yung pangalawang force natin, which is 0.239 AL. Ang moment arm naman niya is 8.53. Okay? And then plus, yung sunod, which is 0.136 AL. Okay? Ang moment arm naman niya is 6.47. And then plus, we have 1.103. And then AL with a moment arm na 31.47. Okay? So, same pa din guys. Pwede natin gamitin yung calculator natin to solve for AL. So, 8 times 6 equal to, ano yan, AL times 28.43. Okay? Plus 0.239 AL times 8.53. And then plus 0.136 times 6.47. Tama ba to? 0.136. 6.47 AL. Okay, and then plus, ano yan? 1.103 AL. Just yan yung X natin. With a moment arm na 31.47. Okay? So, solve na natin. Same ano yung makukuha natin. So, meaning guys, yung AL pala natin is actually 0.726. Ano yan? 0.7266. So, depende na sa'yo kung ano yung gagamitin mo. Okay? Check ko muna daw. Okay, so I think tama man lang, no? Check, same man lang yung nasa calculator natin. So, AL is now equal to, ano yan? 0.7266. So, 0.7266. Okay, so depende na sa'yo kung ano yung gagamitin mo na decimal place. Anyway, basta more or less, tama lang yung, close lang yung sagot natin. So, walang problema. So, check natin guys. I-solve natin yung iba. So, again, buburahin ko na to ha. So, buburahin ko na lang to. So, yung AL is 0.7266. So, 0.7266. Yung M naman is, ano yan? 0.7266 multiplied by, ano yun? Uy, sorry. 28.53 na yun. So, multiplied by 0.239 pala, no? 0.239 para sa dito sa kabila. So, yung AM natin is, ano yan? 0.173. By the way, check nyo yun sa calculator. 0.1737. Okay? So, this is 0.1737. And then, yung N natin, same pa din. 0.136 nga lang. So, instead of 0.239, this will be 0.136. So, that's 0.999. So, 0.998 na lang. So, 0.0988. And then, yung last is, instead of 1.103. Okay, so that's 0.8014. Okay? So, anyway guys, to check if tama ba yung sagot natin, okay? So, you can just sum up forces vertical. Dapat equal lang sila. Okay? So, anyway, after nyan, I think pwede na tayo, no? Pwede nating isolve. Yan, pwede nating isolve, guys. So, burahin ko na lang. Burahin ko na to. Okay? So, guys, again, ano yung susunod? Diba, nakuha na natin yung mga axial forces. See, medyo matagal, no? Kasi kung shear, kung portal method pa yan, napakadaling kunin yung mga shear, diba? V, 2V, at saka V lang. Dito, you need to solve for the ratio muna, okay, ng mga forces. So, again, ang clue nyo nyan, or yung main concept nyan is yung ratio, no, or yung stresses ng mga columns natin dyan is actually linear. So, ratio and proportion ka lang. So, yun nga, hindi tayo interested sa stresses. We are interested sa forces. Okay, so, just
express no yung stress natin in terms of force, so force over area ng column. Okay, so actually dito lang yung mahirap na part, okay, sa cantilever beam, cantilever method. Now after nito, same na talaga yung gagawin natin sa portal method. So proceed na tayo guys, nakuha na natin yung mga axial, okay, axial forces. Ano yung susunod? Sinabi ko sa inyo, after nyo makuha yung axial forces, consider the upper left or upper right. Now in this case, I am interested dito sa dito. By the way, tingnan nyo, dapat same tayong nakuha dito. So, check natin kung same ba tayong nakuha sa kanya. Okay, so 3.6, 3.627, which is same din dito. 0.3627. Diyan pala. 3.627. Dito is 0.868. Ang atin is 0.867. Don't worry guys, okay lang. I'll try to consider that. So, 0.494 naman dito. Dito is 0.493. Walang problema. So, dito is 4.01. Ito is 4.001. So, okay lang. So, anyway, balik tayo dito. Yan. So, I am interested sa reaction sa A. Okay? I'm trying to solve for the reaction sa A. So, I will consider yung top left. After solving all the axial forces. So, consider ko yung top left, guys. So, how can I cut ko muna yung top left. So, parang ganito yun. So, ganyan. So, ito yung medyo mahirap sa part ng cantilever. So, paano ba to? So, ito yung from the figure, this is PL, no? So, this is P. Ito yung P. Nasa gitna. And then, ito yung L. Okay, so ito yung hinge. Mga hinge yung nandyan, di ba? So, check down natin. Okay, so, check natin dito. So, yung L natin is actually 6. And then, sa kabila, 20 man yan. So, 10. Okay, so this will be 6 feet. Yan. And then dito, this is actually 10 feet. Yan. And then, huwag natin kalimutan yung 8 kips. Yan, 8 kips. Yan. Okay? So, same pa din guys, yung assumption natin for the axial load dito sa L, okay, is pababa, di ba? Kasi intention man yan, pababa. So, this is AL, which is na-solve natin kanina. Ano nga ulit yung value ng AL natin? 0.7266. So, 0.7266. I think okay lang yan, no? 0.7266. So, dito guys, obviously, yung shear dito is to the right. To the left. Okay? So, this is VL. So, dito, depende na sa inyo kung ano yung forces natin dito. So, siguro, upward na lang yung shear natin. VP. Okay, tapos yung axial natin is AL pala. AP pala, sorry. AP. So, again guys, sa portal method, naalala nyo, sinabi ko sa inyo na lahat ng mga axial forces ninyo is just assume na away from the body. Okay, now dito guys, lahat ng mga axial forces niyo except for the columns, just assume na away lang muna. Okay, anyway, negative yung makukuha niyo. But, pag column guys, importante yung mga axial stresses sa column, importante na tama yung assumptions niyo. Now, in this case, yung away from the body, tama yan. Okay? Now, if i-consider mo yung kabila, actually, yung kabila ba, di ba? Dapat towards the body yan. Okay? If ever consider yung kabila. Okay? So, anyway, swerte tayo kasi dito tayo yung nagko-consider. So, I will try to solve for VL, guys. Okay? So, to solve for VL, I can actually sum up moments sa P. So, summation of moments sa P is equal to 0. Clockwise is equals counterclockwise. Di ba? Ano yung clockwise moment ko? That is VL. Okay, VL multiplied by 6. Okay, that must be equal to the counterclockwise moment. Ano yung counterclockwise moment ko? Yung AL, di ba? Yung AL na 0.7266 multiplied by 10 feet. Okay, so I think pwede ko nang isolve mo yung VL natin. So, ano yung VL natin? 0.7266 multiplied by 10 over 6. Okay? So, that's 1.211. Okay? Kips. Okay, so after nyan, pwede ko nang isolve yung VP at saka yung AP. So, to solve for VP, guys, I can just sum up forces vertical. Okay, is equal to 0. So, upward is equals downward. So, I think obvious naman nun na ang VP
is equal to AL, which is 0.7266. Yan lang kasi yung dalawang vertical forces. Okay? Now, let's try to solve. Okay, let's try to solve sa AP, guys. Okay, so summation of forces horizontal is equal to 0. To the right is equals to the left. Again, sorry talaga kung pangit yung penmanship. Hindi talaga maiwasan, guys, dahil sa liit ng tablet. Okay? So, yung to the right is AP, di ba? So, AP. Okay? And then, ano pa? We have 8 plus 8. To the right din kasi yung 8. And then, ano pa? Yan lang ata. Then, that must be equal to VL. Ano nga ulit yung VL natin? 1.121. So, 1.211 pala. 211. Okay? So, pwede natin i-solve yung AP. Okay? So, ano yung value ng AP natin? That's actually negative. No? Negative. So, anyway, 1.211 minus 8. That is actually equal to negative 6.789. Okay, negative 6.789. So, check down natin kung tama ba yung sagot natin. Dito tayo. Okay, so check natin na. Dapat same tayo dito. Tingnan nyo. Yung AL natin is actually 0.7, yung AL ko is actually 0.725 sa kanya 0.725, no? Well, now sa akin, that is actually AL 0.7266. Again, don't worry, baka may namali lang ako kanina sa, decimal point lang siguro or sa pag-round off, but I'll just assume na more or less tama, okay? Or same lang sila ng, same lang sila ba ng value? So, siguro nag-round off siguro siya sa kanya, okay? So, or medyo may discrepancy kasi kami sa mga I think sa last decimal place, so siguro nag-matter yun. Anyway, let's just assume no na same lang. Okay, so 725, yan 725, okay, more or less equal lang yan sa 0.726. Okay, now and then yung VL niya is actually 1.209. So sa akin, ano yung VL ko? 1.221. Ito, 1.21. So again, yun nga, discrepancy due to rounding off, no? And then, ano pa? Yung PY niya, which is yung VP ko, is actually 0.7266, which is dapat same lang, 0.725. Okay? 6.791 sa akin is negative 6.79 din. So, walang problema. Now, negative lang yung sa akin kasi yung AP ko is actually away, tingnan nyo, away from the body. Okay? Now, sa kanya is towards the body na, kaya positive. Tama na kasi yung assumption niya. Okay, so again, walang problema kung mali yung assumption mo. Okay? Now, once okay na tayo dyan, okay, pwede na tayong bumaba. Pwede natin i-consider ito. Pwede na tayong mag-consider nito. Okay, so let's try to consider that section daw. Okay, let's try to consider that section. So, bale, parang ganito yan, no? Sandali ha. So, LEI. Okay, LEI. Tama? LEI. Sige. So, Uy, ba't ang liit? Yun, no? So, this will be L. Sandali lang ha. Lakihan natin. Yan. L, E. And then, this is I. Okay, from our figure. So, ang L towards the center is actually, 12? So, 6 to. So, 6, and then yung isa is 16, so 8. 20 feet, so this is actually 10. Yan. So, again guys, tingnan nyo. Sa itaas, asan yung kanina? Okay? Yung AL natin is going down, di ba? Tingnan nyo, yung AL dyan is going down. So, dapat yung assumption natin sa AL sa kabila is going up. Okay? So, ganun yun nga. Please, huwag niyong kalimutan yan ha. Action, reaction. Okay? So, balik tayo dito. So, yung AL para dito is going up. Axial force sa L. Which is equal to, ano nga ulit to? 0.7266. Tama, no? Tama. 0.7266. So, 0.7. Bakit walang arrow? Yan, upward. Okay? 0.7266. Okay? Now, yung shear, yung VL ko, ano nga ulit yung VL ko dito? Yung VL ko, guys, is papunta sa left. So, dapat dito sa ibaba, papunta na sa
right. Okay, so I hope okay tayo. So, towards the right, no? And then 1.211. Okay? So, papunta sa right. Okay? And then 1.211. Okay? So, pataas and then to the right. I think okay na tayo dito. Tama ba? VL ba to? Tama, no? VL. Okay. So, I think pwede na. Now, wag natin kalimutan yung lateral load na 10 kips. Okay? So, this is actually 10 kips. Yan. Okay, and then, ano pa yung kulang natin? Oh, tama, nasolve natin to kanina, di ba? Yung going down dapat to kasi intention yan. Nasolve natin to yung I ba to? Tama ba? Oh, hindi pala. Baliktad pala, kaya pala. So, this is actually our I, and then ito yung E. Nasolve natin yung E kanina, di ba? AE. Naalala nyo pa yung value ng AE? Check na natin ulit sa itaas, yung value ng AE. Ang value ng AE, guys, is 3.627. Okay? Ito yun na, ito. Yan, no? Yan yun. AE. 3.627. So, balik ko dito. Yan. So, this is equal to 3.627. Okay? And then, yun nga, yung shear, siguro, assume na lang ako na pag ganito. So, this is VE. And then, same pa din, meron tayong VI, at saka meron tayong axial I dyan. Okay? So, let's try to solve, guys. I will try to solve for VE muna. Yung VE muna yung isosolve ko. So, summation of moment sa I. So, sum up ako ng moment sa I. Summation of moment at I is equal to 0. Clockwise is equals counterclockwise. Okay? So, yung clockwise moment ko, ano yung clockwise moments ko dyan? Yung 1.211, no? So, 1.211 multiplied by moment arm na 6. Yan lang ba? Meron pa pala. Yung 0.7266, that is actually clockwise din. 0.7266. Ang moment arm nga lang is 10. Di ba? That is actually yung AL natin dyan. Okay? And then, yung VE is clockwise din, di ba? So, plus VE multiplied by 8. Okay? Now, that must be equal, okay, dito ko na ilalagay, equal to the counterclockwise moment. Now, yung counterclockwise moment natin, I think, isa lang, di ba? Tama ba? Isa lang? Isa, dalawa, tatlo. Tama, isa lang. So, that is actually yung AE na 3.627 with a moment arm na 10. Okay? So, with this, guys, you can actually solve VE. Yeah, pwede natin isolve ang VE. Ano yung VE natin dito? 1.211 times 6. Okay, plus 0.211 times 6 plus 0.7266 times 10. Okay, and then plus 8x. That must be equal to 3.627 times 10. Okay, so shift solve na natin. Yan, 2.717. So, V is 2.717. Okay? 2.717 kips. Now, after nyan, you can actually solve yung VI ninyo at IA. Okay? So, anyway, sum up ako ng forces vertical, guys, equal to 0. So, summation of... Yan. Summation of forces vertical is equal to 0. Upward is equals downward. So, ang upward forces ko, I have 0.7266. Ano pa? Yung VI plus VI, that must be equal to yung downward force natin na 3.627. So, therefore, I can actually solve VI dito. So, masolve ko yung VI, no? Ano yung VI natin? 3.627 minus 0.7266. Okay, so that's 2.90. 2.9 na lang. Okay, 2.9. 2.9. Okay, kips. And then yung last is yung AI ko. Yung AI naman is sum up ka lang ng forces horizontal equal to 0. So, summation of forces horizontal equal to 0. Yan. So, to the right equals to the left. So, ano yung mga to the right natin? To the right, meron tayong 1.211. Okay? And then, meron din tayong plus AI. Diba? To the left man yung, to the left, to the right pala. AI. And then, plus 10 kips, no? Plus 10 kips.
Okay, plus 10, and then that must be equal to yung to the left natin na forces, which is equal to VE. And then nasolve natin yung VE na 2.717. So therefore, you can now solve for AI. Okay? So ano yung value ng AI natin? 2.717 minus 10 minus 1.211. Okay? So that is actually negative 8.494. Okay, so check na natin kung same ba tayo ng sagot sa kanya. Okay, so check na natin. Yan. So, balik tayo dito. Yan. So, 0.725, tingnan sa kanya is 0.725, no? Sa atin is 0.7266. So, anyway, gaya ng sabi ko, may discrepancy lang dahil sa pag-round off. Okay? So, sa kanya, it's 1.209. Sa atin, that's 1.21. So, same pa din. 10 kips. Okay? Huwag natin kalimutan. Di ba? Meron din tayong 10 kips dyan. So, ano pa? 2.902 sa atin is yung VI natin. Ano yung VI natin? Yan. 2.9. Okay? Discrepancy lang dahil sa pag-round off. Yung AI niya is, yung AI natin is actually negative 8.494. So, ano yung sa kanya? 8.489. So, anyway, again, discrepancy lang. But, sa kanya, notice na positive, no? Kasi nga, towards the body na. Okay? Sa atin kasi, away from the body. Mali lang yung assumption natin. Okay? So, I think, yan, 2.72 sa atin is VE, which is 2.717. Okay, same lang. 3.627, 3.67, the same. Okay? So, after nito guys, tingnan nyo. After mo to ma-consider, after mo to ma-consider, pwede mo nang i-consider yung finally, yung merong reaction sa ibaba. I-cut mo lang doon. And then, don't forget, tingnan nyo, if this is going down, ang reaction dito going up. Okay? If this is to the right, ang reaction dito dapat to the left. Which is dapat equal lang. Okay, now with this, ito sa figure na to or sa section na to, you can now solve your MA. Di ba? You can actually solve your MA dyan. So, MA is simply equal to 2.72 multiplied by 8. So, ano yung 2.72 multiplied by 8? So, I think pwede natin i-calculator, no? So, 2.72 times 8. Yan. So, that is actually 21.76, which is same din dito, 21.76. Okay? Likewise, yung reaction dito, yung AY or RAY natin or RAV is simply equal to dito 3.627. Ito yung mahirap kunan, yung 3.67 yan. And then yung lateral force natin sa baba is simply equal to the shear dito, 2.72. Okay? So again guys, ulitin ko, ito lang muna yung isosolve natin, yung reaction na lang sa A. Okay? Don't worry, sa mga students ko, activity na lang natin yung next na mga reactions, yung sa B, C, at saka sa D. Okay? So, anyway, yan lang guys. I hope na na-compare ninyo, no, kung ano yung, medyo mahirap talaga yung cantilever guys, compared sa portal. Kasi sa portal method, napakadali lang ng assumption. 2V sa gitna, yung V lang yung sa outer columns, di ba? Sa interior, twice lang yung shear. Now, dito kasi sa cantilever method, mahirap kunin yung eggshell. Again, eggshell tayo dito sa cantilever, shear sa portal. Mahirap kunin yung eggshell kasi ang gagawin mo, meron ka pang gagawing ratio and proportion sa stresses. Okay? Sa stresses ng column. So, ano yung stress natin? Force over area. And then, just ratio and proportion lang. At tapos meron na akong pinakita, di ba? Sinolve natin yung mga eggshell stresses. So, I think yan lang muna guys. I hope may natutunan kayo. Again, don't forget huwag nyo kalimutan yung, ito yung pag-cut, okay? Action, reaction. So, tingnan nyo ito. Downward, upward, to the right, to the left. Okay? Same din dito. Upward, downward, to the left, to the right. Okay? So, yan lang ata. And maraming salamat sa mga nanood. So, yan lang. If ever nakatulong ako, don't forget to like the video. And of course, subscribe na din para sa mga next topic natin. Okay? So, after nito guys, I think pwede na tayong mag-move on sa mga deflection of beams. Yung area moment diagram. Tapos na kasi kami sa double integration. Okay? So, baka magtaka kayo, sir, bakit nauna yung double kaysa dito? So, actually,
medyo hindi ko lang napansin yung outline na medyo basta sorry guys. So anyway, so pwede tayo mag-proceed sa double integration. I mean sa area moment diagrams or sa ibang method, no, sa deflection of beams. Okay? So yan lang muna guys. Maraming salamat sa panonood and see you sa next video natin. Sige, sige.